I greet the Church of God in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 I don't really like slogans. But I have to say Jesus is coming again. Maranatha. Jesus is coming back again. And Maranatha. The king of Syria sent his army against Samaria. He surrounded the city of Samaria with his army. Now, with the city surrounded, the people could not go out to get food. This was a siege. This is the whole point of a siege. Nothing goes in. Nothing goes out. The situation got so bad that cannibalism was practiced inside the city. The Bible says one woman said to another woman, "Let's boil your child today and eat him. Tomorrow we'll boil mine." The city was under siege. And the Bible says in the book of 2 Kings chapter 7. And we shall take our pericope from verse 3 to 4. And this is what the word of the Lord says. And there were 4 leprous men at the entering in of the gate, and they said one to another, "Why sit here until we die?" Verse 4. If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we will die also. Now therefore come, let us fall under the host of the Syrians. If they save us, we shall live. And if they kill us, we shall die. This is the searching of our story this morning. There is a city that is under siege. It is surrounded by the Syrian army. The people inside are hungry. And the Bible says there were 4 lepers at the gate to the city. For those of us who like titles, our title simply says Fortitude. Fortitude simply means courage in adversity.
ukuthi ujongene nemeko embi ube nesibindi. Courage in adversity. Kwimeko engentle kodwa wena ube nesibindi. Now, this story is riddled with problems. Elibali lizelwe zinkathazo. The first problem is that we are introduced to 4 men who are lepers. Ingxaki yokuqala yile yalamadoda amane anesilephere. Leprosy. Iqheka. Now, leprosy in the Bible is a terrible disease. Apha eBhayibhileni iqhenga libaliswa njengesifo esibi kakhulu. It is a disease that was characterized by boils from the sole of the feet to the tip of the head. Ithi iBhayibhile umuntu oneqhenga ukusukela ngaphansi konyawo lwakhe uyotsho enhloko uvele ngamathumba. The skin would be whitened with boils. Usuke ke ngoku inkangeleko le ibe kwaba umhlophe onyanyekayo. And the person would literally fall apart piece by piece. Asuke umuntu asuke izicubu zisiwa zisuka apha emzimbeni wakhe. The Bible says there were 4 leprous men at the gate to the city. Ithi ke iBhayibhile kwindawo yokungena kwesisixeko kwakukho amadoda amane aneqhenga njengoba sesichaze balinjani. Now, back in those days when you had leprosy, you were considered to be unclean and unholy. Ngaphambili phaa xa unesilephere ubungumuntu obubulwayo ongena kusondela kwabanye abantu. So much so that you had to announce your presence by shouting, unclean, unclean, so that the people would run away from you. Kangangoba njengozazi uneqhenga xa kukho abantu abeza kuwe noba ngumuntu omnye funeka ukhwaze uthi mna ndiyinqambi. Imagine the stigma. Imagine the shame. Awufana ucinge ke loo meko ihlazekileyo ufake. Imagine how non-existent the self-worth. Loo meko ithi wena ungumuntu ozibekele phansi. Now, lepers were considered to be outcasts. Abantu abaneqhenga ke yayingabantu abahlaliswa phambi bengadibani abanye abantu. They were outsiders amongst their own people. Sele kukokwenu uzawuphuma wena ufane nomuntu olahliweyo ungahlali phakathi kwabo. You know, life has a way of sometimes making you feel cast out of the best that life has to offer. Ubomi bunendlela ethile yokwenza uzibone uyinqambi olahlelwe phaa ungamkeleki ebantwini. Problems and extreme challenges come up against you. Ngenxa yenkathazo neengxaki ezikuvelelayo. Or perhaps you have done something so terrible, so sinful, that you feel unclean and unworthy to be amongst God's good people. Mhlawumbi wenze into embi kakhulu uzibone wena uhlala phakathi kwabantu I can somehow relate to the lepers. Kanti lithile ke ndibandakanya nabantu abakulo meko yesilephere. In the Bible, leprosy was considered to be a type or an illustration of sin. Umuntu onesilephere yayiba ngumuntu obonakala ngathi ucela imeko yokunqambi besono. According to Leviticus 13 verse 44, the Bible says, he is a leprous man, he is unclean, the priest shall pronounce him utterly unclean, his plague is in his head. Kwincwadi leyo ukufunda kuyo ukufundeka into yoba umuntu onesilephere ngumuntu oyinqambi oneqhenga ophatheke kakubi zonke izinto ezimbi ezingamkelekiyo ziphezu kwentloko yakhe. Leprosy represents man's total depravity, man's sinful nature. Isilephere xa sifunda ngaso sichaza imeko yomuntu ukuba isono esi simbeke kwindawo enjani na ukubani. And we are told that these 4 men were lepers. Ke sifunda ngala madoda amane kuthiwa ayengamadoda aneqhenga. If we are still living in our sins, we are hopelessly lost like these 4 men. Sisiza kuthi lento sithi ukuba sisaphila kwimeko yesono asohlukanga kubantu abaneqhenga njengoba sichazwe eBhayibhelini bakwakunjani kudala. The second problem
in this story. Ingxaki yesibini ke kweli bali The first problem is that we have 4 leprous men. eyokuqala ileya ithi sinamadoda ahlele esangweni emane ezalisweni iphela. The second problem is that these men were hungry. Ingxaki yesibili la madoda afile lipha. As a matter of fact, hungry does not fully describe their condition. These men were starving. Ithi intetho evakalayo babebethwa linxele likakhethekile. Now, it's one thing to be sick. It's another thing to be hungry. But But to be both sick and hungry at the same time is a problem. Ewe ungalamba kodwa xa ulamba ugula nogula uvele wena ube ludwayi. There are doctors in our midst, they will agree with me. To be hungry and sick at the same time is a crisis. Xa ngaba ulambile ugule nogula imeko embi kakhulu leyo kulowo uyivayo. This is our second problem. Ngxaki yethu yesibili To make the conundrum even worse, ukwenza lento sithetha ngayo ibe yingxaki eyinsumansumane. they could not go back into the city because they were cast out. Babengenako ukuya esixekweni ngokokuba babengamkelekanga. And they are saying amongst themselves, we cannot stay here because if we stay here, we will die of starvation. Bathetha bobabili bathi asinawuhlala ngoba basihlala apha sizawufa njani. And number 3, we cannot go forward because the city is under siege. The Syrians might kill us also. Siphakathi konyama nozipho ngoba uba singena esixekweni sizawufa sibulawe ngamaSiriya. The situation was very dire, brothers and sisters. Imeko yayigqubagqubana. Their case was even worse. Indawo ababezibona bekuyo yayimbi ngohlobo olungathethekileyo. There was cannibalism inside the city. Ngoba esixekweni phaya imeko yayisithi umuntu upheka okunye amudle ukuze aphile. They are starving and there is no food. Balambile kule ndawo bakuyo akukho kutya. They are lepers. Kwaye baphethwe sisifo sesilephere. It is always interesting, or rather I should say it is ironic. Kuba intetho onakala ke ingathi ingancedeka mhlawumbe. That many times when we look at those people that we think are better than us or are doing well, Sijonge abantu sibabone bengathi bangcono kwimeko abakuyo kunathi. those of whom we perceive as living a better life on the greener side of the wall. Uthi umZulu badla izambane kankona. Sure, they may not be isolated like us. They may not have leprosy like us. Ewe abakho kwimeko baneqhenga njengathi. The irony is that those people whom we think are accepted in society, are well adjusted, are beautiful, are rich, are also under siege. Into emangalisayo ngoba njengoba bekule meko bakuyo nje zonke izinto zibonakala zibalungele kodwa bahleli phansi kwemeko embi yokuhlaseleka. Everyone is struggling with something, brothers and sisters. Ubani nobani uzamela ukuphila akwenzeki. Cannibalism inside. Phakathi umuntu uphila ngokupheka omnye amthe. Leprosy and hunger on the outside. Ngaphandle sisilephere nenjalo. Everyone is falling apart. Akukho umuntu omeleleyo elowo nalowo ukwimeko embi. Now, according to verse 4 in our story, Ngokwembali ke let's read the text again. make siphinde siyifunde le verse. The Bible says, so let's go over the camp of the Arameans and surrender. If they spare us, we live. If they would kill us, then we die. Uthi omnye komnye masiwele siye kubo sithenge imeko yokuphila. Uba basibulala ke ayasibulala kuyafana noba siye ngaphakathi sawufa. Now, when your past is so bad that you can't go back, Xa unekamva elibi kangangoba awunqweneli ukuyela kulo and your present is unbearable, nemeko
okuyo ayinyamezeleki There's only one way to move. ujongene nemeko enye nje And these lepers decided to move forward. la madoda nesilephele agqiba ekubeni makabheke phambili noxa Now, kunjani. here's an interesting part for me. Nantsi into endonwabisayo They decided to go to the enemy's camp. benza isigqibo oba mabaye kwinkampu yotshaba. Now, you should know when things get like, when you have to beg your enemy for help, you know that you're in trouble. Awufana ucinge xa ukuze uphile ucinga uba mandibuyele elitshabeni lam ndikucenge You can't stay where you are. ngoba le ndawo kuyo ayikwenzeli into onohlala kuyo You can't go back. awukwazi nokubuyela umva. There's only one option. Inye qha into mawuyenze It is not much of an option in any case, but it is an option. ewe noxa ingeyonto okunophetha usenzayo kodwa ke uzijongene nemeko leyo. If we stay here, we die. Ukuba siyahlala kule ndawo sizawufa If we go back to the city, we die. kanti noba sibuyela umva singabafileyo. Let's take our chances with our enemy. Masivele nje siye elutshabeni lwethu. This past week, in my neighborhood, a young man lost both of his parents in 1 week. Kule veki pheleyo phaya ekuhlaleni umfana othile uswelekelwe ngabazali bakhe bobabini ngeveki leyo. And as he was relaying the story to me, Xa ebalisa ke elimali he says to me, my mom died on a Monday, uthi umama uye wasweleka ngomvulo and my father died on a Wednesday. kanti ngolwesithathu wasweleka utata wethu. But he said something very interesting. Khetha ke into enikumdla. He said, there's only one thing to do. We're looking forward. What can we do? We have only one thing to do is to go forward. We're looking forward Sijonge phambili. to new challenges. That's what he said. Sikhangela okokuba siseza kujongana nantoni na phambili apha. I do not know what your past is. Andazi ukuba izolo lakho belinjani na. I do not know what your present is. Kanti nenamhlanje lakho andilazi balithini. You might be in an abusive relationship as you are speaking. Kungenzeka okokuba uphetheke kakubi njengoba sithetha nje. You might be dealing with a sin that has been conquering you for years. Usenokwenzeka ukuba iminyaka le ukutya nesono You cannot esibuyisayo escape its clutches. awukwazi kuzikhulula kwisandla sakho. You repent this Sabbath. Uyaguquka namhlanje On Monday, we are doing the very same thing. ngomvulo uzibone usabhutyabutyana nesasono Like the leprous man, njengala madoda akwimeko yeqhela. you are a living death. Uthi ngoku uphilayo ufane noko For the nofileyo. wages of sin is death. Ewe umvuzo wesono kukufa. Do not know what your situation is, Awuqinisekanga ngemeko yakho uba ithini kangekani. but there is only one thing to do. Kodwa ujongene nento enye It is to move forward. ukuthi ndiqha ubheke phambili. Paul says, forgetting those things that are past, Uthi uPawulos ndizilibala nje zonke izinto ezidluleyo I press on. mna ndibheka phambili. We cannot change our past. Asikwazi ukuguqula izolo lethu. There's only one thing we can do. Inye kodwa into esinoyenza It is to move forward. ukuthi sixunelwe phambili. And so the Bible says they decided to risk it all and visit the camp of the enemy. Ithi ke iBhayibhile la madoda aneqhenqa agqiba ekokuba inye imeko ababajongene nayo ukuya enkampini. When they got to the camp of the Syrians, Bafika ke kwinkampu yamaSiriya the camp was vacated. akukho kwamuntu ngaphakathi apho. There were horses tied, Kwakukho amahashe, donkeys. iidonki, There was food. kwakukudla, There were clothes, impahla zazikho, gold and silver. igolide nesilivere. The army was nowhere to be seen. Akukho kwamkhosi apho See, God had prepared a way for them. ngoba uThixo wayesebalungiselele indlela. I said, God had prepared a way for them.
uThixo wayebalungiselele indlela. But here's the gist of the sermon. Nansi ke ingqamlo yale tshumayelo. Sometimes we need to get up and move forward in order to find out what God has prepared for us. Ngamaxesha athile kuyanyanzeleka uba sibheke phambili sibone uThixo uba usilungiselele ntoni. We need to take a step of faith and courage. Ngenxa yokholo uhle sithathe unyawo sibheke phambili. I'll admit it that their faith was somewhat tempered by fatalism, because they are saying if we die, we die, if we die, we die. That is fatalism. Ewe babengaqinisekanga bengenalukholo olutheni xa babesithi masiye uba siyafa uyafana noba siyakwephi icala sawo. But what I like is that they moved forward. Kodwa ke isigqibo abasithathayo siso esinika. And the act itself was an act of determination, of courage and faith. Ngoba isenzo esi babebonakala okokuba baqinisekile banokholo. If it was someone else, Uba yayingomnye umuntu they would have decided to stay and die. ngeba bethe hayi ke singabafileyo masese sihlale kule ndawo. These 4 leprous men decided to take their chances with the enemy. Kodwa la madoda mane anesiqhela athi masihambe sijongane We noThixo. have nothing to fear for the future Akukho nto emasiyoyikele ingomso unless we forget how God has led us in the past. ngaphandle kokuba nje sawulibala uThixo izolo ubesiphethe kakuhle kangakanani. So what do you do when you find yourself at a point in your life when everything, I mean everything, in fact even some more, seems to be falling apart? Uye uthini ebomini bakho xa uba ngajonga kweli cala ujonge nakweli ufumanise yoba akukho nto yenzeka kakuhle yimbuxe kuphela. I realize this week that people are dealing with things. Ye ndaqonda namhlanje uba abantu bajongene neemeko. This year alone, I do not know how many bereavement prayers we have attended as a church. Ngoba xa ndikhumbula silibandla nje kulo nyaka andikhumbuli kakuhle uba mininzi kangakanani na imithandazo esenzileyo ngenxa yabantu bethu abaye basandulela. People are dealing with things. Abantu bajongene neemeko ezibuhlungu. So what do you do when everything seems to be falling apart? Uthini ke xa kungekho ndawo mawuphathe kuyo? When you cannot stay where you are, Xa ungakwazi kuma kwindawo kuyo, when you cannot go back, ungakwazi nokuya umva, when it seems that you have nothing left, ubonakala ngathi akukho nto ushiyeke nayo, when you have no place to go back to, ungenandawo onokufihla intloko kuyo. what do you do when you do not know what else to do? Does that make sense? Uye wenze kanjani xa uba ngajonga ubona uba andinanto ndingayenza kodwa ubufuna into yokukhulula? I'm saying this morning your best option is to keep moving forward. Ndithi ke namhlanje bazalwa nodada icebo linye ukubheka phambili. Personally, I'm tired of seeing defeated Christians. Njemindini nje ndidiniwe kubona amaKrestu adinwe ngenxa yokohlulwa sisodwa. Who are walking with their heads down. Ahamba la maKrestu edakumbile inhloko zijonge ezantsi. We need to keep moving forward, brother. Bazalwa nodade linye masibheke phambili siqinise inhloko. Don't quit. Musawubaleka, Do not give up. musawuyeka. Winston Churchill, in one of his most famous speeches, he says, only 3 words repeated thrice: never give up, never give up, and never give up. Winston Churchill kwintetho zakhe ohluleke kathathu uthi kodwa ungaze unikezele. Ungaze unikezele, ungaze unikezele. Aye, brethren, I'm saying never give up. Bazalwane, intetho yethu ithi musa unikezele. Never give up. Musa ukubuya umva. And I'm saying never give up. Ungaze unikezele. Think about your situation. Khawucinge ngemeko le imbi okuyo. Muster all the faith you have inside.
ujongana nokholo lonke onalo uwe apha ngaphakathi and the little bravery you have left. kunye nokuba ukwazi kangakanani na ukuqapha kukuncinci kodwa ngaphakathi kwakho. Put one foot forward. Kodwa into mawuyenze thatha unyawo uyibeke phambili. Put another foot in front of that foot. Ulandelele ngolunye ukubheka phambili. And move forward. Uye phambili. The past cannot be changed. Ngoba imeko yayizolo ayinokuqina. But we can do something about our tomorrow. Kodwa okuqinisekileyo ngoba sinako ukwenza okubonakalo ngenxa yekamva lethu. In conclusion, Xa sivala the word fortitude. The word fortitude. Eligama lithi ukomelela. Courage in adversity. Ujongene nemeko engafuni ukomelele. Fortitude only works when it is mixed with faith. Lo meko yokomelela imeko kodwa See, when it is mixed with faith, ngenxa yokuba nokholo. when it is mixed with faith, it always produces results. Ithi ke ngoku lo meko xa idityaniswe nokholo kuphume iziqhamo ezihle. When God sees you moving forward, Xa uThixo ekubona ubheka phambili He will prepare something for you. uzakulungisela into. But when you are stagnant, Kodwa xa ufana namanzi edamu umile you will die. uzawujongana nemeko yokufa. So I'm saying again, Ngoko ke kwakhona ndithi get up, phakama, get up, phakama, get up, phakama, move on. bheka phambili. Thank you. Amen.